morning, students. Today we are going to discuss about the topic emergence of macroeconomics. Macroeconomics as a separate branch of economics was emerged after the publication of the general theory of employment, interest and money in 1936. This book was written by J.M. Keynes, a British economist. This is known as the Bible of macroeconomics. J.M. Keynes is known as the father of modern macroeconomics. Before Keynes, the classical economists believed that all the production units will be working at their full capacity. The classical economics includes Adam Smith, J.B. Say, J.S. Mill, Ricardo, Malthus, etc. Their thoughts are based on Say's law of market. According to J.B. Say, supply creates its own demand. So, there is no chance for overproduction and unemployment in the economy. They believed in laissez-faire system, or they believed in free economy. What do you mean by a free economy? Free economy means there is no government intervention. According to them, a free economy offers highest level of employment, output and income. There is an automatic achievement of full employment, equilibrium. മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രശാഖ കെയ്ൻസിൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന പുസ്തകം 1936 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രശാഖയായി വികസിച്ചു വന്നത്. അതിനു മുൻപ് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളായിരുന്നു, ക്ലാസിക്കൽ തോട്ട്സ്. അതിൽ പ്രധാനമായത് ആഡം സ്മിത്ത്, റിക്കാർഡോ, ജെ.എസ്. മിൽ എന്നിവരായിരുന്നു. ജെ.ബി. സേയുടെ സെയ്സ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചാണ് അവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിമാൻഡ്. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കോ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലായിരുന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യാതൊരു ഇടപെടലുകൾക്കും യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ്, ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ, അതനുസരിച്ച് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് 1929 to 1933, all the West European capitalist countries entered, or they are caught by a depression.
The period 1929 to 33 is known as the period of Great Depression. This Great Depression is affected in all parts of the world. What do you mean by depression? During depression, the demand was very low. Unemployment rate is very high. Workers were thrown out of jobs. In USA, unemployment level increases from 3% to 25%. Aggregate output fell by 33%. 1929 മുതൽ 1933 വരെ ലോകത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടായി. ഡിമാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചു, ജോലി ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഈ ഡിപ്രഷൻ, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി. ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ഇത്തരമൊരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലായിരുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ്. These events made economists to think about the functioning of the economy in a new way. J.M. Keynes developed a systematic macroeconomic theory to study the equilibrium of the economy as a whole and to determine employment, income and output in the economy. J.M. Keynes മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന ആ ചിന്താഗതിയിലൂടെ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. When we study the economy in aggregate, we can see there are 4 sectors in the economy. The 4 sectors are the household sector, the government sector, the firms and the external sector. Household sector includes all the individuals who purchase goods and services for consumption purposes. Household sector includes all the groups of individuals who purchase goods and services for consumption purposes. Firms or the production sector includes all the production units. The third sector is known as the government sector. The government sector frames laws and orders and enforcing the laws. They make several facilities like schools, colleges and undertake social infrastructure for the welfare and well-being of the public. And the fourth sector is known as the external sector or foreign sector. Exports and imports comes under this sector. Nowadays, all economies are open economies. What do you mean by open economy? Open economy means an economy which have economic relationship with other parts of the world. Closed economy means an economy which have no economic relationship with other nations.
Most of the economies are open economies. ഈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ സെക്ടേഴ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും 4 ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ, ഫേംസ്, ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ. ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, വ്യക്തികൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക, സ്വന്തം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സെക്ടറാണ് ഫേംസ്. സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഫേംസ്. തേർഡ് സെക്ടർ ഈസ് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ. രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ നീതി നിർവഹണം നടത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൻ്റെ ജോലിയാണ്. നാലാമത്തെ സെക്ടറാണ് ഫോറിൻ സെക്ടർ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ. വിദേശ വ്യാപാരങ്ങൾ ഈ സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി എന്നിവയൊക്കെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. So dear students, we can conclude the topic. The macroeconomics in its full-fledged form is started after the publication of Keynes' General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. This book brings a revolution in economic thought. That revolution is known as Keynesian revolution, and Keynes is known as the father of modern macroeconomics. Before Keynes, there exists the classical economists. Their thoughts are based on the Say's law of market. This law says that supply creates its own demand. So there is no chance for overproduction and unemployment in the economy. They believe in laissez-faire system, or they gave more importance to free economy. According to them, there is no need for government intervention in production, consumption and investment activities. But during 1929 to 1933, a Great Depression started in all parts of the world. As a result, the unemployment level increases, workers are thrown out of their jobs, production decreases, demand decreases, etc. So J.M. Keynes started a new thinking to solve these problems. So we can say that the Great Depression leads to the emergence of macroeconomics. So dear students, please study these topics very well. Okay, thank you.